Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo pedir y dar direcciones en español. Es una habilidad muy útil para viajar y mover en lugares nuevos. Vamos a cubrir vocabulario esencial como derecha, izquierda y recto, y aprenderemos a formular preguntas con dónde, qué significa where. También tocaremos prepositions de dirección. Empecemos. Ciao a tutti, and welcome back. Let's quickly refresh. Remember, Hola, means our, es, is it is, son, is they are, en punto, means sharp, and más, signifies past. We also learned lavorare, to work, dottore, doctor, and insenante. teacher. Today, we'll be building on these words to talk about schedules. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la una. Es la una. Disculpe, ¿dónde está el banco? Disculpe, ¿dónde está el banco? Perfecto. Emily pregunto. Disculpe, ¿dónde está el banco? Quasi tradus como excuse me, where's the bank? Noten como comienza con disculp, una forma educada de hacer la solicitud. Dónde está significa where is. Recuerden ser siempre amables cuando piden ayuda. La tilde en dónde es importante, suna. ¿Dónde? Lo que la diferencia de dónde, que es una forma del verbo. Practiquemos. Está a la derecha del supermercado. Está a la derecha del supermercado. James contesto. Está a la derecha del supermercado. Que significa it's to the right of the supermarket. Aquí el punto clave es que siempre usamos. A la Con. derecha, Y. izquierda. No se dice gira derecha, eso es incorrecto. A la derecha significa específicamente to the right. Del es una contracción de el, of the. ¿Está cerca o lejos de aquí? ¿Está cerca o lejos de aquí? Buenísima pregunta, Emily. Pregunto. ¿Está cerca o lejos de aquí? Que significa is it near or far from here? Cerca, Significa near y. lejos. Significa far. Estas son útiles para darnos una idea general de la distancia. Es vital entender que usamos esta porque hablamos de una ubicación. Está cerca a 2 cuadras. Está cerca a 2 cuadras. James respondió. Está cerca a 2 cuadras. A dos cuadras significa 2 blocks. Cuadra, Significa block. Esta es una forma común de dar una idea de distancia. También, escuchen como James utiliza esta de nuevo, indicando ubicación, es muy importante. Presten atención a la entonación, una letra subida al final de la pregunta. gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Emily dice. Gracias, muy amable. Thank you so much. Siempre recuerden ser agradecidos cuando alguien les ayuda. Gracias también significa solo thank you. Es amable siempre expresar agradecimiento en cualquier idioma. Recuerden que los hispanohablantes valoran la cortesía. De nada. De nada. Y James respond. De nada. Que significa you're welcome. Es la respuesta estándar. Se traduce literalmente como of nothing, pero lo entendimos como you're welcome. Ahora, pongamos todo esto junto en algunos ejemplos más. ¿Dónde está la estación? ¿Dónde está la estación? Emily pregunta. ¿Dónde está la estación? Nuevamente, el uso de donde y está, where is it? Estación significa station, refiriéndose a una estación de tren o bus. Noten el signo de interrogación al final, crucial para las oraciones interrogativas. No se trata solo de las palabras, sino de la estructura de la pregunta. Siga recto por la avenida. Siga recto por la avenida. James dice. Siga recto por la avenida. Siga. Significa continue o go. Recto. Es straight, como aprendimos antes. Por. Significa through o along. La avenida. Significa the avenue. Al combinarlo, estamos diciendo go straight down the avenue. Tome la primera a la izquierda. Tome la primera a la izquierda. Emily da instructions. Tome la primera a la izquierda. Tome significa take.
Recuerden la necesidad de. A la Antista. izquierda. La primera significa the first. Esto significa take the first left. La estructura de la oración se siente diferente, pero es correcta. Está a la izquierda de la farmacia. Está a la izquierda de la farmacia. Gira a destra al semáforo. Gira a destra al semáforo. Vai a sinistra dopo la piazza. Vai a sinistra dopo la piazza. Continua dritto per 200 metri. Continua dritto per 200 metri. La banca è grave vicino alla scuola. La banca è grave vicino alla scuola. La stazione è grave lontano da qui. La stazione è grave lontano da qui. Today we're tackling a crucial difference, ser and estar. Both mean to be, but they're used in different situations. Ser describes permanent or inherent qualities like origin, profession, or personality. Estar describes temporary states, location, or feelings. Understanding this distinction is vital for accurate Spanish. Soy de Madrid. Soy de Madrid. Ana's sentence Soy de Madrid. perfectly illustrates the use of ser to indicate origin. The pronunciation is important, emphasize the O in soy and the D in de. A common mistake is confusing ser and estar here. Madrid is a permanent part of Ana's identity. Estoy cansado. Estoy cansado. Benito says, Estoy cansado. here, estar is correct because being tired is a temporary condition. The pronunciation of cansado can be tricky. Practice the nasal sound in the N. Don't use ser for feelings or states. It would imply you are always tired. Mi casa está lejos. Mi casa está lejos. Ana's statement Mi casa está lejos. is a great example of using estar to specify location. Notice the adjective lejos far away modifies the verb. A common error is using ser to describe location. Always use estar. Soy estudiante. Soy estudiante. Benito's sentence Soy estudiante. perfectly illustrates ser used for profession. While a person could change professions, it's generally considered a stable characteristic. Pronounce estudiant carefully, emphasizing the N. Ella es muy simpática. Ella es muy simpática. Ana says, Ella es muy simpática. using ser to describe someone's personality. Simpatica means nice or friendly. It's a quality that's considered fairly constant. Be careful not to mix ser and estar when describing personalities. Estar would imply the person is only nice temporarily. Hoy estoy contento. Hoy estoy contento. Benito's statement Hoy estoy contento. accurately employs estar to express a temporary emotion, happiness. Notice hoy today emphasizes the fleeting nature of this feeling. Using ser would imply he is always happy, which is unlikely. El libro está abierto. El libro está abierto. Ana says, El libro está abierto. describing a temporary state of the book, being open. This is a perfect instance of using estar. Remember, ser describes inherent qualities. An open book is not a defining characteristic of the book itself. La puerta es verde. La puerta es verde. Benito's example La puerta es verde. uses ser to describe the color of the door. Color is a stable and enduring attribute. A helpful trick is to think of ser for characteristics and estar for conditions that might change. Yo soy alta. Yo soy alta. Ana's sentence Yo soy alta. correctly uses ser to describe a physical attribute. Height generally doesn't change significantly. Avoid the temptation to use estar here. It would imply a temporary change in height, which isn't the intended meaning. La comida está fría. La comida está fría. Today, we'll tackle demonstrative adjectives. Este, ese, And aquel. these words this, that, those modify nouns and indicate proximity to the speaker. Este, Refers to something near the speaker. ese, Refers to something near the person being spoken to, and aquel. refers to something further away from both. Mastering these is key to describing objects and locations clearly. Puedes ver ese libro en la mesa. Puedes ver ese libro en la mesa. A common mistake is confusing Este,
and Ese, remember Esther. indicates something close to you, the speaker. So, if you're pointing to something right next to you, use Esther, Anna used Ese. correctly because she was referring to something near the person she was talking to. Practice identifying where things are in relation to both yourself and your conversation partner. Aquel edificio es muy alto. Aquel edificio es muy alto. Benito says, La comida está fría. the use of estar here is accurate because the temperature of the food is a temporary state. It could easily become warm, illustrating its transient nature. Remember, characteristics are ser, conditions are estar. James Aclara. Está a la izquierda de la farmacia. De significa of y la farmacia es the pharmacy. Isi, está diciendo que está a la izquierda de la farmacia. Combinando estas frases, pueden describir ubicaciones con precisión. Bien, hagamos un resumen. Hoy aprendemos a pedir direcciones en español usando don y preposiciones como a la derecha, a la izquierda, y recto. También practicamos la expresión de gratitud y entendemos ubicaciones relativas con cerca y lejos. Recuerden la importancia de la tilde en don y siempre incluyen a la antes de derecha y izquierda. Siguen practicando y navegarán por ciudades de habla hispana como expertos. Okay, everyone, let's do a quick recap of what we learned today. We covered asking for directions, prepositions like Derecha, en, izquierda, and words like cerca, en. lontano. Are you ready for a little quiz to test your understanding? Alright, first question. What does ¿Dónde está el banco? mean? The correct answer is where is the bank? This phrase is essential for asking for locations. Next up, which preposition is always used with Derecha, en, izquierda, ith? a la, Exclamation remember, a la derecha means to the right and a la izquierda means to the left. Final question. What does cerca, mean? That's right, it means near. The opposite, as we learned, is lontano. which means far. Prova a ripetere le frasi a alta voce. Ora, chiedi indicazioni a un amico. Prova a ripetere le frasi a alta voce. Ora, chiedi indicazioni a un amico.